Don't stop. Don't stop. Don't stop. On the road up like you. Renu Desai, who is she? Because I was a tomboy. చిన్నతనంలో ఆడపిల్ల అని మీరు పుట్టకూడదు, మీరు పుట్టారని బాధపడ్డారంట ఇంట్లో, నిజమేనా? అప్పుడు నా మమ్మీ చెప్పారు కి వి వాంటెడ్ అ బాయ్ అండ్ యూ వర్ బోర్న్ అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమాలకే చాలా వాటికి మీరు ఎడిటింగ్ చేశారని, చాలా పాటలు, సీన్స్. బట్ సి నోబడీ నోస్ దాట్. అదే అంటున్నాను, అంటే కొన్ని సటిల్గా దాన్ని అలా స్నబ్ చేసేసారు. ఖుషీలో ఏ మేరా జహాं సాంగ్ is my first independent edit. It was something I should have been proud of. I should have shouted from the rooftops ki this is my edit. But నేను ఎప్పుడు నాకు ప్లీజ్ క్రెడిట్స్ ఇవ్వండి కన్నకన్ గారు, నాకు క్రెడిట్స్ కావాలి, ఈ సాంగ్ ఎడిటెడ్ బై రేణు దేశాయ్ అని నేను ఎప్పుడు అడగలేదు. అంటే అడిగితేనే ఇస్తారా, అడగకపోతే ఇవ్వరా ఏమి? అది ఒక పెద్ద ఫిలాసఫికల్ క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు. సో మళ్ళీ మాట్లాడితే మళ్ళీ ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఆవిడకి ఎందుకు ఇప్పుడు రికగ్నిషన్ కావాలి, మళ్ళీ నాకు తిడతారు అందరూ. మీకు ఎప్పుడు ఒక పించ్ ఆఫ్ పెయిన్ వేయలేదా ఎన్నడూ? అట్లీస్ట్ వెన్ యు వర్ సిట్టింగ్ అలోన్ అండ్ థింకింగ్? Yes, I have cried so many years. That one evening I cried my heart out. I said, but then I look at my kids and I look at my life and then I say in Hindi there's a saying, kabhi kisi ko zami to kabhi aasman nahi milta. ఏమైంది రేణు? వాట్ హ్యాపెన్ టు యువర్ హెల్త్? నేను health విన్నది 2 years, ఆల్మోస్ట్ 2 years మీరు దారుణంగా సఫర్ అయ్యారు. Yeah, I fought it out. I said I have kids, I cannot die. This is not my time to die. I have to be there for the kids. Kalyan Garu was the first guy I fell in love with. రియల్లీ? ఏమైందంటే నేను ఫస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూలో చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు కళ్యాణ్ గారు కూడా మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. సో వాట్ అబౌట్ యూ? see for a man in my life now, he has to bear the baggage of a Pawan Kalyan's ex-wife. It's not going to be easy for him to. They still call me, if you see a lot of my social posts, Twitter gani, ఇప్పుడు వాళ్ళు అంటారు ki madam meere you will always be a Budina forever. So now if I get into a relationship with another man, if I get married to another man, then they can't call me Budina. చాలామందికి మీ హెయిర్ అంటే ఇష్టం. మీ హెయిర్ని మీరు క్యాన్సర్ సర్వైవర్స్కి నేను ఫలానా వాళ్ళ అమ్మాయిని, ఫలానా వారికి అక్కని, చెల్లిని, ఫలానా వ్యక్తికి భార్యని, ఫలానా వాళ్ళకి. సో ఇలాంటి గుర్తింపులు మన భారతదేశంలో ఎంతోమంది స్త్రీలకు ఉన్నాయి. కానీ ఇది కాదు, మాకంటూ ఒక అస్తిత్వం ఉంది, ఒక వ్యక్తిత్వం ఉంది, ఒక ఉనికి ఉంది అని చాలామంది మహిళలు ఎంతో మానసిక సంఘర్షణకు గురవుతూ, ఎంతో ఒడిదుడుకులకు ఎదుర్కొంటున్నారు కూడా, ఫైట్ కూడా చేస్తున్నారు. అయితే నా వరకు నాకు మాత్రం నా అస్తిత్వం, నా వ్యక్తిత్వం నాకు ఎంతో ముఖ్యం అని అంటున్న వ్యక్తుల్లో ఒకరు, ద వెరీ బోల్డ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ రేణు దేశాయ్. She is with me on my very special show, Dialogue with Prema, only on Idream. Hi Renu. Hello. నాకు మీరు 12 years నుంచి తెలుసు. 12 years నుంచి నేను మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను, మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. ఎవర్ స్మైలింగ్ ఫేస్ మీది. ఐ డోంట్ నో అంటే వాట్ డజంట్ మూవ్ యూ, వాట్ మూవ్స్ యూ, మాకు అవన్నీ తెలియదు. కొన్ని పైన తెలుసు, బట్ ఇన్డెప్త్గా చాలా విషయాలు తెలియదు. ఈరోజు విమెన్స్ డే సందర్భంగా ఐ ఫెల్ట్ దట్ దెర్ ఈస్ అ నీడ్ టు టాక్ టు యూ. మీ హార్ట్తో మాట్లాడండి నాకు మోస్ట్లీ. అమ్మా, ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఆల్సో ఉమెన్ లైక్ యూ. నేను కూడా ఇప్పుడు 14 ఏళ్ళ నుంచి జర్నలిజం కెరియర్లో ఉన్నాను. అండ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ యూ, ఐ నో యూ. సో నాకేమనిపిస్తుంది అంటే విమెన్స్ డే సందర్భంగా రేణు దేశాయ్ ఒక నటి, లేకపోతే ఎవరికో ఒకప్పుడు భార్య, లేకపోతే పిల్లల తల్లి, ఇలా కాకుండా రేణు దేశాయ్, హూ ఇస్ షీ? సో ఐ వాంట్ టు నో దాట్. సో డైలాగ్ లేకపోతే ఇంటర్వ్యూ ఈ టైప్లో కాకుండా
హాయిగా చక్కగా కబుర్లు చెప్పుకుందాం అని అనుకుంటున్నా, ఒక కాన్వర్జేషన్ లాగా. వాట్ యు సే? ఇది చాలా మంచి ఐడియా. అయితే రేణు, మనం ఇన్ డీటెయిల్గా మనం మాట్లాడుకునే ముందు నాకు ఒక చిన్న ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. యాక్చువల్గా నాకు ఎప్పుడో తెలిసింది, అది కరెక్ట్ కదా మీరు చెప్పాలి. బికాజ్ ఇంతవరకు నేను ఎప్పుడు మిమ్మల్ని నాకు క్వశ్చన్ అడగలేదు, బట్ నాకు ఎందుకో అడగాలనిపిస్తుంది, అడుగుతున్నాను. ఐ హర్డ్ దట్ యూ వర్ అ డిస్క్రిమినేటెడ్ చైల్డ్. నిజమేనా ఇది? అంటే చిన్నతనంలో ఆడపిల్ల అని మీరు పుట్టకూడదు, మీరు పుట్టారని బాధపడ్డారంటే ఇంట్లో, నిజమేనా ఇది? అది నిజం. నిజమేనా? And I am been struggling with that truth for a lot of years. My parents, either parents, highly educated. I come from a proper, very nice educated family from both sides. Both are doctors, from my father's side, mother's side. Very respected doctors. My mother is a psychology honors student. My father is a science honors student. వాళ్ళకి నా అక్క పుట్టారు 75లో. సో దే వర్ ఓకే విత్ దాట్. ఒక అమ్మాయి పుట్టింది, విచ్ ఇస్ లైక్ ఓకే, వెరీ గుడ్. దాని తర్వాత సెకండ్ చైల్డ్ దే వాంటెడ్ అ బాయ్, విచ్ వాజ్ ఓకే. అండ్ నాకు ఎగ్జాక్ట్ అప్పుడు పరిస్థితి తెలీదు, బికాజ్ ఐ వాజ్ నాట్ బోర్న్. బట్ నాకు పుట్టిన తర్వాత వెన్ ఐ వాజ్ అరౌండ్ 15-16 అప్పుడు నా మమ్మీ చెప్పారు కి వీ వాంటెడ్ అ బాయ్ అండ్ యూ వర్ బోర్న్, అండ్ మీ నాన్న ఆల్మోస్ట్ 3 days హాస్పిటల్ కూడా రాలేదు, మీ ఫేస్ చూడలేదు 3 రోజులు, బికాస్ నువ్వు అమ్మాయి అని పుట్టా అని. ఐమ్ లైక్, I felt so, it was a very horrible feeling for me as a human being that I was unwanted because I was a girl, I was a female child. Because I think they were a good educated family, they didn't kill me. And what happens in female feticide, which is so rampant in India, at least that didn't happen with me. So today I'm sitting here in front of you and ఈ ఇంటర్వ్యూ నేను ఇస్తున్నాను. కానీ ఆ మూమెంట్ నేను లైఫ్లో మర్చిపోయాను. నేను మా అమ్మ చెప్పారు కి నాకు మీ ఫాదర్కి అబ్బాయి కావాలి అని నువ్వే పుట్టి. ఐ థింక్ తన కోపంలో చెప్పింది, ఎందుకు నాకు తెలీదు ఎందుకు చెప్పారు అమ్మ. బట్ చెప్పిన తర్వాత అప్పటి నుంచి నాకు కొంచెం ఆ ఫీలింగ్ స్టార్ట్ అయింది కి హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ టు బీ అ ఉమన్. ఒక ఆడమ్మాయి ఉంటాం, లైక్ ఆడపిల్ల. ఈ మన కంట్రీలో స్పెషల్లీ, నాకు ఫారిన్ కంట్రీస్ గురించి ఎక్కువ తెలీదు, కానీ మన భారతదేశంలో ఒక బేబీ పుట్టడం, ఒక ఫీమేల్ బేబీ పుట్టడం అంటే ఎంత హారబుల్ సిచ్యువేషన్ ఉంది. అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు డెస్పరేట్లీ డూ, I still want to do, I'm still struggling, I'm not getting the right channel to make a difference for these girl kids. But I pray to God ki తొందరగా కొంచెం నేను ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేసేసి కానీ ఏదో ఒక NGO స్టార్ట్ చేసి ఏదో ఒక చేయడానికి నాకు ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. కానీ రేణు, అది అక్కడితో ఆగిందా, లేకపోతే అంటే 15 ఏళ్ళ తర్వాత చెప్పారు మదరు, బట్ ఆ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఏ రకంగా చూపించేవారు? మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారా? బికాస్ నా వెంటనే ఇమీడియట్లీ ఒక సంవత్సరంలో నా తమ్ముడు పుట్టాడు. సో ఇట్ వాజ్ వెరీ వెరీ ఆబ్వియస్, ఐ వాజ్ ట్రీటెడ్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్లీ. అబ్బాయి అంటే బాబు ఏదో దేవుడులాగా ఉండేవాడు ఇంట్లో. వాడు ఏమి పని చేయకూడదు, వాడు గ్లాస్ నీళ్ళు కూడా తీసుకోకూడదు, వాడు అబ్బాయి అని. అమ్మాయిలో పని చేసుకోవాలి. అండ్ నాకు స్పెషలీ నాకు ఎక్కువ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండేది, బికాస్ మై సిస్టర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ బోర్న్, సో షీ వాజ్ ద ఫేవరెట్ చైల్డ్, ఫస్ట్ అమ్మాయి అని. అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వాజ్ మై తమ్ముడు. సో నాకు ఐ ఫేస్డ్ ఇట్ ఫస్ట్ హ్యాండ్. ఫీమేల్ డిస్క్రిమినేషన్ అందరు అంటారు ఇట్లా ఉండదు, లో స్ట్రాట్ ఆఫ్ సొసైటీలోనే ఉంటుంది, మంచి వాళ్ళ ఇంట్లో ఇట్లా జరుగుతుంది. కాదు, మన ఇంట్లో నేనే ఫేస్ చేశాను. సో ఐ క్యాన్ సే ఇట్, yes, it exists, this discrimination between a boy and girl, or I could say it used to exist a lot earlier, but నేను ముందే చెప్పాను కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ వల్లే కొంచెం the mothers themselves are getting educated, the whole outlook of society is changing towards women now. Women are no longer treated as objects, still there, but not as bad as it was in the till I think the 90s. or బట్ ఆ రోజుల్లో భరించేవారా, లేకపోతే క్వశ్చన్ చేసేవారా? ఎలా ఉండేది మీ యాటిట్యూడ్? క్వశ్చన్ చేసేవాళ్ళు. అప్పుడు అమ్మ ఒకటి లాక్పడేది, నువ్వు మూసుకొని అప్పుడు ఏడ్ చేయాలి. నేను ఐ యూస్ టు క్రై అండ్ I used to cry a lot. I remember as a girl child, I used to feel so this is not right. నా తమ్ముడికి స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయి, నాకు లేవు. వాడు ఏదైనా చేస్తే
ఆడ అబ్బాయి అని ఎవ్రీవన్ యూస్ టు బి ఓకే విత్ దట్. కానీ నేను ఏదైనా చిన్న తప్పు చేస్తే కూడా నేను, బికాజ్ ఐఎమ్ అ గర్ల్ చైల్డ్, ఐ వాజ్ a little discriminated. I shouldn't be saying this in an interview because my family will be very upset. But this is a fact. This is a fact, and this has been a fact of my life for quite a lot of years. And సో 2000 టైంలో మీరు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు అంటే దాదాపు 17 ఏళ్ల క్రితం. 17 ఏళ్ల క్రితం ఎట్లా ఉండేది అప్పట్లో ఇండస్ట్రీ? అంటే విమెన్ వైపు వాళ్ళ దృష్టి, వాళ్ళ ఆలోచన, వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ ఎట్లా ఉండేవి అక్కడ? అంటే ఇట్ కుడ్ బి ఎనీబడి, రైట్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్టర్ టు ద క్లాప్ బాయ్. నా వరకు చెప్పాలంటే నేను చాలా లక్కీ బికాజ్ ఐ గాట్ 2 బ్యూటిఫుల్ యూనిట్స్, వెరీ గుడ్ పీపుల్ టు వర్క్ విత్. బట్ ఐ హ్యావ్ హర్డ్ సమ్ హారర్ స్టోరీస్ ఆఫ్ అప్పుడు విమెన్ డైరెక్టర్స్, విమెన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్, విమెన్ ప్రొడక్షన్, విమెన్, నో ఉమెన్ ఇన్ ప్రొడక్షన్, 0 women in production. And I think Nandini ani oka, she is a big director now. She used to be one assistant director for Krishna Vamsi garu. Tana okate naku telusu. Inka industry-lo Bombay modeling industry there were few women, but when I came to the south, to the movie industry, చాలా తక్కువ మంది. అంటే maximum heroine hairdresser, that is the female you will see on the, and the female artist. Production lo I was one of the rare ones. So appudu kuda naku gurtundi when I started doing production, బద్రీలో కూడా నేను ఎంత కొంత అసిస్ట్ చేశాను, అది చాలా తక్కువ మంది తెలుసు. ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి, ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ద బ్యాటరీ అండ్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ సమ్ రిఫ్లెక్టర్స్. సో దాంట్లో కూడా ఇట్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ బికాజ్ I used to wear very baggy t-shirts, baggy pants, dark brown, dark blue, just to blend in. I had long hair, ఆ hair కూడా టైట్ జుట్టు వేసుకొని, క్యాప్ పెట్టుకొని, కళ్ళు జుట్టు పెట్టుకొని, I used to blend into the unit because they are not used to, వాళ్ళకి అలవాటు లేదు ఒక లేడీ ప్రొడక్షన్లో కానీ డైరెక్షన్లో ఉన్నారని. నాకు గుర్తుంది ఖుషీకి పిసి శ్రీరామ్ గారు నాకు మినీ స్పీల్బర్గ్ అనేవాళ్ళు బికాజ్ I used to wear the black cap and those black specs. And so ఇప్పుడు it's very normal. Female assistant directors, female production assistants, female executives. Appudu chala it used to be, I was like a separate identity. But I was always Kalyan Garu's bharya ani I was safe. I never had to struggle for my safety. I think I've been lucky that way. I never had to safety. I was always safe. Even when I started modeling because of my brother, I was safe. Then I got into filmmaking and I married the hero himself. So again I was safe. But I have heard nenu chala mandito when I started talking to other artists and when production females started getting into direction up to 2002, 2003, 2004, it is a struggle. They have to struggle for their place in the unit. అంటే ఆడమ్మాయి తనకి ఏం సినిమా తెలుసు అని ఒక యాటిట్యూడ్ ఉండేది అప్పట్లో, ఇప్పుడు లేదు. నిజంగా లేదంటారా? My film, my first AD, my chief AD was a girl. My costume main person was a girl. My third AD, fourth AD were girls. Even in my cameraman's, my cinematographer's team, there were 2 girls. My production assistant, one of the assistant was a girl. So now it is very, it is still I would say it is still 70-30 ratio, 70% males, 30% females, but getting better. కానీ నేను విన్నది ఏంటంటే అప్పట్లో కూడా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ లేకపోతే కెమెరాలో కానీ లేకపోతే ప్రొడక్షన్లో కానీ అమ్మాయిలు అక్కడ ఉండేవాళ్ళు. కానీ వాళ్ళకి ఆ గుర్తింపు, ఆ పొజిషను, ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవారు కాదని విన్నాను. అంటే ఐ హర్డ్ ఈవెన్ యు ఆర్ ఆల్సో వన్ అమంగ్ దెమ్. నాకు తెలిసింది, అది కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్, నాకు తెలిసింది ఏంటంటే మీరు ఐ హర్డ్ యువర్ అ బ్రిలియంట్ ఎడిటర్ అండ్ మీరు కొన్ని పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమాలకే చాలా వాటికి మీరు ఎడిటింగ్ చేశారని, చాలా పాటలు, సీన్స్. బట్ సి నోబడీ నోస్ దాట్. అదే అంటున్నాను, అంటే కొన్ని సటిల్గా దాన్ని అలా స్నబ్ చేసేసారు. చాలా అలా ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎంతమంది ఉండొచ్చు? చాలా మంది ఉంటారు. I think because Khushilo Ye Mera Jahan song is my first independent edit. It was something I should have been proud of. I should have shouted from the rooftops ki this is my edit. But it was not given that it okay tana chesindi ante because it was a Hindi song and Vrunda Garu was the choreographer and she started the edit. She had to rush to another shooting in Chennai and she said it's a Hindi song, Renu, so why don't you do the lineup for me? Niku Hindi telusu, I'm the only Hindi speaking lady on the unit.
So I said, okay, I'll do it. But when I started doing the edit slowly, it started turning out nice. Kalyan garu saw the first 2 minutes of the song. Nenu edit chesina, ఆయనకి చాలా నచ్చింది. Because it was a very different approach to editing. He says, why don't you finish the song as a project, as a homework, not like as the main thing, because Surya sir, Brinda garu, these are big technicians and I am a nobody that time. So I said, okay, నేను ఒక homework, ఒక learning laga chestanu. And I remember Shabdalayalo he came and it was the first time we had done 4 frame cuts. అప్పుడు నా ఎడిటర్ కూడా ఆయనకి అడిగితే ఆయన కూడా చెప్తారు, వెంకటేష్ గారు, ఆయన కూడా హీ వాజ్ లైక్ హౌ ఇట్ విల్ లుక్ ఆన్ స్క్రీన్. సో ఐ రిమెంబర్ హీ ప్రింటెడ్ ద సాంగ్ అండ్ హీ సా ఇట్ ఇన్ రామనాయుడు స్టూడియోస్ ఆన్ ద బిగ్ స్క్రీన్. 4 frame cuts, 2 frame cuts. అప్పుడు ఎవరు, బికాజ్ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ ద యాడ్ ఇండస్ట్రీ, సో నాకు కొంచెం ఈ కట్స్కి అలవాటు ఉండేది. ఐ హ్యాడ్ లెర్న్ టు దెమ్. అండ్ చేసేటప్పుడు ఐ రిమెంబర్ నేను బయట రోడ్లో నుంచున్నాను, మెయిన్ రోడ్లో, బికాజ్ నాకు ఎంత భయం. ఆయన లోపల ఎడిట్ చూస్తున్నారు అండ్ ఇట్స్ అ 4 minute సాంగ్. 20 minutes అయిపోయింది, బయట రాలేదు. అసలు నేను సచ్చాను ఇప్పుడు. ఐ థింక్ హీ డెంట్ లైక్ ఇట్, సో హీ మస్ట్ బీ రీవర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. అండ్ 20 minutes later he came and he shook my hands. I still remember, and he patted me, Kalyan garu, and he said, brilliant edit. నేను 3 సార్లు చూశాను. అసలు ఒక ఫ్రేమ్ నాకు నచ్చలేదు, ఒకటే ఎడిటర్ గారికి చెప్పమని చేంజ్ చేయమని, అదర్వైజ్ బ్రిలియంట్ ఎడిట్. అండ్ I was so happy. So Ye Mera Jahan song is my edit and Surya sir is proof, Brinda garu is proof and the editor is proof. But it never got, అప్పుడు మీడియా కూడా లేదు నా ప్రేమ గారు. అప్పుడు ఒక ట్విట్టర్ కానీ ఇలాంటిది ఇంటర్వ్యూస్, మీడియా లేకపోవచ్చు బట్ క్రెడిట్స్ ఇవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు ఒక I was credited na first assistant director. I was credited as an assistant director. One of the first rolling title that comes up, assistant director is సో there. ఖుషీకి వచ్చింది. బట్ నేను విన్నది చాలా బ్రిలియంట్ వర్క్ చేశారని నేను విన్నాను. అంటే అది ఎడిటింగ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కాస్ట్యూమ్స్ అవ్వచ్చు, స్టైలింగ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే మీరు ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి చాలా చాలా డిపార్ట్మెంట్స్లో చొచ్చుకుపోయి చాలా పని చేశారు. అవునా కాదా? అవును. మరి ఎందుకు, వై ద క్రెడిట్స్ వర్ నాట్ గివెన్ టు యూ? నాకు తెలుసుకోవాలి నేను. ఐ థింక్ ద ఫాల్ట్ ఆల్సో లైజ్ విత్ మీ, బికాజ్ నేను ఎప్పుడు అడగలేదు. ఐ వాజ్ సో ఇన్ లవ్ విత్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కి నాకు ఈ క్రెడిట్స్ కోసం కానీ డబ్బు కోసం చేయాలి ఎప్పుడూ థాట్ లేదు. అయితే చిన్న వయసు, it was never that I want recognition, and I was just so much in love with filmmaking. I'm getting an opportunity to do it itself used to be such a big thing. కానీ ఎప్పుడు అనిపించలేదా నేను చేస్తున్నాను, నాకు కొంచెం అదే బాగా చేసింది అనిపించుంటే బయటికి వచ్చేది, because I used to do the edit and leave it. I used to like the edit, and my boss, who is Kalyan garu, he loves the edit. He was patting me on my back. అది దట్ ఈస్ టు బి మై బిగ్గెస్ట్ రివార్డ్. అక్కడితో అయిపోయింది. మళ్ళీ నాకు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలి. అప్పుడైతే సోషల్ మీడియా కూడా లేదు. ఇప్పుడు ఉంటే ట్విట్టర్లో ఐ డిడ్ దిస్ ఎడిట్ అని నేను ఇమీడియట్లీ ట్వీట్ చేయగలను. బట్ అప్పుడు ట్విట్టర్ లేదు, ఫేస్బుక్ లేదు, పెద్ద ఇంటర్వ్యూస్ లేదు. ఎప్పుడు ఒక్కసారి 3 months, 6 months we used to do some small interview for the paper. బట్ ఇట్లా ర్యాంపెంట్ ఫిల్మ్స్ గురించి మాట్లాడాలి ఆ థాటే ఉండేది. దట్ టైమ్ యూస్ టు బి జస్ట్ వర్క్, గో హోమ్. టాకింగ్ అబౌట్ వన్స్ వర్క్ started mainly after the social media came in. Till then talking about one's work a concept ఉండేది కాదు. సినిమా అయిన తర్వాత ఎంత కొంత as I said 1-2 interviews అంతే, దాంతో you're done. So I remember బాలులో కూడా the Hindi song is there. That is my edit. That is entirely my edit. And I remember they had given me a bunch of rushes. ఒక ఇట్లా వచ్చి rushes నా దగ్గర ఇచ్చేసారు, because it is not being shot for the song. And and they wanted to get some Hindi editor. అప్పుడు నాకు గుర్తుంది కరుణాకరణ్ గారు, అశ్విని దత్ గారు, ఐ వాజ్ ఆల్సో హెల్పింగ్ దెమ్ సర్చ్ ఫర్ అన్ ఎడిటర్ ఇన్ హిందీ, బికాజ్ ఇట్స్ హిందీ సాంగ్, హిందీ ఇంగ్లీష్. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ హిందీ ఇంగ్లీష్ లిరిక్స్ ఉన్నాయి దానికి. సో వీ వర్ సర్చింగ్, అండ్ అప్పుడు న్యూ ఇయర్స్ టైమ్. సో ఎవ్రీ వన్ దట్ ఐ న్యూ వాజ్ ఆన్ అ హాలిడే, ఇంక్లూడింగ్ Yusuf, who was the editor for Johnny. Yusuf was abroad, and he says, Renu, at this time it's very difficult to get an editor last minute. సో కళ్యాణ్ గారు సెడ్, నీకు వస్తుంది కదా, నువ్వే చేసే ఎడిట్. అప్పుడు అకిరా వాజ్ అ వెరీ స్మాల్ బేబీ, అసలు చిన్న బేబీ ఉన్నాడు. పర్లే మేనేజ్, అట్లీస్ట్ ట్రై చే, నీకు ఎంతవరకు ఎంత కొంత. అండ్ ఫర్ మీ దెర్ ఇస్ నాట్ ట్రైంగ్, ఐదర్ ఐ డూ ఇట్ ఆర్ ఐ డోంట్ డూ ఇట్. It's do or die for me when it comes to filmmaking. I said, sorry. And I remember starting to edit. First, me and my assistant, we saw the rushes. 2 hours, I just saw the rushes. I said, what do I edit? Because there is no material, there is no... it's all random rushes. I have to make sense out of this. So at least the storyboarding started in my brain ki okay, ee part ki nenu ee visuals estanu atla chesesi. And aa ratri naku severe food poisoning అయిపోయి they had to put me on drip. Nurse na right hand lo pettindi IV, I still remember. And I edit, I operate. I have an operator to help me out, but I like to have the mouse in my hand.
And నేను IV తీసేసి, I remember I told my sister, let the drip finish, remove the IV. So she removed the IV with that patti. I went down, I remember editing with a small Akira baby who was with my mother, and my office was in my home, so that was one advantage. And I finished editing the song in 2 days. And today whatever that edit is mine. But నేను ఎప్పుడు నాకు ప్లీజ్ క్రెడిట్స్ ఇవ్వండి కన్నకన్ గారు, నాకు క్రెడిట్స్ కావాలి, ఈ సాంగ్ ఎడిటెడ్ బై రేణు దేశాయ్ అని నేను ఎప్పుడు అడగలేదు. అంటే అడిగితేనే ఇస్తారా, అడగకపోతే ఇవ్వరా ఏమి? అది ఒక పెద్ద ఫిలాసఫికల్ క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు. సో అడగండి అమ్మాయిని అన్నం పెట్టదు అంటారు, అది దీనికి వర్తిస్తుందా? అది నాకు లిటిల్ గెట్ కాంట్రవర్షియల్. సో నేను కాంట్రవర్సీ కాదు రేణు, నేను చాలా క్యూరియస్గా అడుగుతున్నాను ఈ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఒకటో రెండో ర్యాండమ్గా చేశారు అవుట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే పర్లేదు, కొన్ని 10 సినిమాలు చేశారు, ఆల్మోస్ట్ 10 కాదు 5-6 I did. అన్ని చేశారు, అన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి మీ మనసు హార్ట్ పెట్టి చేశారు. చేసినప్పుడు మీకు అనకపోవచ్చు, ఇవ్వాలి అని వాళ్ళకన్నా అనిపించాలి కదా అన్నది నా క్వశ్చన్. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ I guess it was, I was always Hero Garu's wife, so I was always a part of the unit. I was always a part of the film. I was so integrated into the film. So they never thought ki she needs a separate credit or she needs a separate remuneration. I never even got paid separately for it. దానికి నాకు ఎప్పుడు ఎవరు, if I would have been an outside editor, I come for 2 days, I edit a song, I get a check for myself, so and so song edited by falana editor, ఒక separate నేమ్ ప్లేట్ ఒక క్రెడిట్ ప్లేట్ వస్తుంది, నాకు ఎప్పుడు లేదు. అండ్ నేను అదే చెప్పాను కదా, ఐ వాస్ టూ మచ్ ఇన్ లవ్ విత్ ఫిల్మ్ మేకింగ్, స్టిల్ ఐమ్ ఇన్ లవ్ విత్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. సో నేను నాకు పేరు కావాలి కానీ డబ్బు కావాలి ఎప్పుడు చేయలేదు. నా సినిమా కదా, మన సినిమా, ఆ యాటిట్యూడ్ ఉంది, మన సినిమా, నా సినిమా, దిస్ ఇస్ మైన్, దిస్ ఇస్ మై బేబీ. సో యూ డూ నాట్ దానికోసం ఒక సెపరేట్ నాకు గుర్తింపు కావాలి కానీ దానికోసం సెపరేట్ నాకు డబ్బు కావాలి, ఆ థాటే రాలేదు, ఆ సీడే రాలేదు. ఇక్కడ సీడ్ వచ్చి ఉంటే మైడ్ బీ నేను దాని మీద ఏదో ఒకటి యాక్షన్ తీసుకునేవాళ్ళు, బట్ ఆ థాట్ రాలేని వల్ల అట్లా ఉండిపోయింది. అది మళ్ళీ మాట్లాడితే మళ్ళీ ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఆవిడకి ఎందుకు ఇప్పుడు రికగ్నిషన్ కావాలి, మళ్ళీ నాకు తిడతారు అందరూ. కానీ ఖుషి ఎంటైర్ క్యాల్కటా షెడ్యూల్ 20 days ఐ హ్యాడ్ ద బుల్ హాన్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ ద మైక్ అర్చి నాకు గుర్తుంది, నాకు గొంతు పోయింది బికాస్ ఐ వాజ్ ద ఓన్లీ హిందీ స్పీకింగ్ లేడీ ఇన్ ద యూనిట్. సో బృంద గారు యూస్ టు, బికాస్ షీ ఈజ్ అ తమిళ్ తెలుగు, సో ఐ యూస్ టు బి దట్ ద ఫ్రంట్, 250 కిడ్స్ అండ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయాలంటే హిందీలో నేనే ఒకటి ముందుకి తిట్టడం. ఐ రిమెంబర్ ఐ యూస్ టు బి ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఆన్ ద సెట్స్ at 5 in the morning, and I used to be the last person to leave the sets. And my birthday was also spent in a ambassador car. Nenu, Vrunda garu, Ratnam garu, mundu seat lo manager. We had gone to search for Mother India character. A song lo avida white sari lo, so we were searching for one Mother India character on my birthday. And we got stuck in Calcutta traffic, and I remember I came to the hotel by around 8:30. మై బర్త్డే వాజ్ ఓవర్. నాకు గుర్తుంది, మా అమ్మ ఫోన్ చేశారు, కళ్యాణ్ గారు కేసరి ఏం చేశారు బర్త్డేకి, అట్లీస్ట్ కేక్ ఇచ్చారా తనకి. సో ఐ రిమెంబర్ హీ గాట్ అ పేస్ట్రీ ఫ్రమ్ ద కాఫీ షాప్. పేస్ట్రీ గుర్తుంది, చాలా మెమరీ ఉంది నాకు. నా వాజ్ సో టయర్డ్కి, నాకు ఆ పేస్ట్రీ ఉందా, కేక్ ఉందా, నా ఈరోజు బర్త్డే అది కూడా నాకు గుర్తులేదు. సో లైక్ దట్ ఈస్ వన్ మెమరీ ఐ హ్యాడ్. Then Khushi, I was like an assistant, official director, assistant director. I should really thank Surya Garu. Surya Garu is he's like my elder brother that I always wanted in my life. He's my Anaya and he's always been like my elder brother. So he gave me a lot of free hand in Khushi. I have to give credit to him. He was so sure of himself and his talent and his craft, I think, so he let me be. So ఆ సినిమాలో ఒక సాంగ్ మొత్తం మీరే చేశారంట కదా ఖుషి సినిమాలో, ఆడవారి మాటలకు. నేనంటే ఐ వాజ్ అసిస్టెంట్, కుక్క నా దగ్గర ఉండేది బికాజ్ అందరికీ యూనిట్లో ఎంత పెద్ద న్యూ ఫౌండ్లాండ్ డాగ్ చూసి అందరికీ భయం. సో ఐ వాజ్ ఓన్లీ వన్. సో ఇఫ్ యూ సీ ప్రొడక్షన్ ఫోటోగ్రాఫ్స్, ఒక చేతిలో స్టోరీ బోర్డింగ్, నా కళ్ళజోడు, క్యాప్ అండ్ ఒక కుక్క నా దగ్గర. ఐ వాజ్ ద డాగ్ హ్యాండ్లర్ ఫర్ 3 days. ఐ టుక్ కేర్ ఆఫ్ ద డాగ్ అండ్ డాగ్ని పంపించాలా, కూర్చోబెట్టాలి, ఆల్ దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఐ వాజ్ డూయింగ్. And PC Garu had to go back to India because he had some urgent shoot. So PC Garu left. So Surya sir also had to leave because he had some urgent work. So he left. So it was just me and Kalyan Garu. I remember right from that is another very amazing memory. Crazy memory. What is that? So I had to do a lot of
different kind of a production. And I remember also it was very cold, so I used to run, get coffee for the entire unit. I used to run, get snacks for the entire unit. So I was not just the hero's wife. I was never the hero's wife. I was always a production assistant. I was always an assistant director. నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు భార్య అని నేను మేకప్ అని కూర్చుంటాను అట్లా ఎప్పుడు ఉండేది కాదు. I was always the food provider. Because I know poor guys, they're working in cold, so I used to get them hot. Me and my production manager, we used to go and used to get trays of coffees, and so assistant level, spot boy level work kuda chesanu nenu. Varu madam meeru enduku istunaru madam meeru so meeru because he's a light guy, he's holding the reflector. So I used to serve to them, literally nenu serve chese valto vaalaki chaala idi undedi ki hero garu wife is serving us. But I just love cinema. Again it comes back to me loving cinema and me doing, and I was blind. I was like చేయాలి అంతే. మన సినిమా అన్నప్పుడు మన when you say it's my home, so even if I have to wash utensils, I have to do jhadu, I have to do cooking, it's the same. So I used to look at cinema like that. కానీ నేను చెప్పండి, కళ్యాణ్ గారి ఆల్మోస్ట్ అన్ని సినిమాలకు మీరు ఆయన కంపెనీ చేసేవారా సెట్స్కి? ఆల్మోస్ట్ all other than the delivery part. Akira pregnancy ఉన్నప్పుడు కూడా I was in Kerala for Gudumba Shankar shoot. I remember, and post delivery kuda I was there taking care of costumes. I remember Akira, 10-day-old baby, and they went to New Zealand for the song shooting, and akkada Kalyan garu ki heroine costumes nachaledu, Meera Jasmine costumes. Phone chesaru akkadi nunchi ki I was anyway just officially doing costumes for him. నువ్వు ఏదో ఒకటి చేసి నేనేం చేయాలి, 10-day బేబీ పెట్టుకొని నేనేం చేయాలి, నేను బయట వెళ్ళటం నా వల్ల కాదు. ఇట్ వాజ్ అ సిజేరియన్. హీ సెడ్ డూ సంథింగ్. సరే నాకు గివ్ మీ 2-3 hours టు థింక్. అప్పుడు మీనా బజార్ మేనేజర్ నాకు చాలా బాగా తెలుసు, బికాజ్ ఐ యూస్ టు షాప్ దేర్. ఐ స్పోక్ టు హిమ్. ద ప్రొడక్షన్ గైస్ కేమ్. ఐ రిమెంబర్ అరౌండ్ 100 dress materials coming to my house with one tiny 10-year-old baby. I selecting almost 15 of them, assigning it to different tailors, because in 2 days the unit was leaving. So in 2 days we had to get almost 15 to 16 salwar kameez and sarees and sari blouses ready. Chesi pampinchesanu. So all the sarees and dress materials that she's wearing, dresses that Meera Jasmine is wearing in Gudumba Shankar, all done by me. Appudu naku vere idi ledu, credit ledu for Meera Jasmine's costumes. That's what. So you are the typical quote unquote unsung hero. నేను అన్నదలుచుకున్నాను అన్నమాట. Indian woman. Yeah, we are all unsung heroes. We all are ladies. We take care of our homes, we take care of our profession, we take care of our babies. We are all unsung and not acknowledged. Very, very rarely. See, today for a man to be successful in his profession, there is a lady taking care of his kitchen and his kids. If she is not there, he has to hire workers, he has to supervise those workers, he has to supervise the cook. So that wife, I am the quintessential Indian woman. I am the typical Indian woman, you can say. He always doing, but never, very rarely getting credited. But nenu interview starting lo kuda cheppanu, times are changing. Times are changing, and I am very proud of the way our society is evolving. The men, the way they are evolving, they are getting much more sensitive towards the needs of a woman, or because their sisters or their mothers or their co-workers or their girlfriends or their wives, వాళ్ళు చాలా చేంజ్ అవుతున్నారు. బట్ జనరల్గా చూసుకుంటే ఎస్పెషలీ అంటే మీకు ఫిలిం మేకింగ్ ఇష్టం, ఎడిటింగ్ ఇష్టం, స్టైలింగ్ ఇష్టం, ప్రాణం. సో ఇన్ని ఉన్నప్పుడు దాదాపు ఒక 10-11 ఏళ్ళు అవన్నీ చేశారు. మీకు ఎప్పుడు ఒక పించ్ ఆఫ్ పెయిన్ వేయలేదా ఎన్నడు? when you were sitting alone and thinking? Yes, I have cried. Not just pinch of pain, I have cried. I wrote a poetry one day. I just cried. One of the films that had come out, Indian films, and it was getting a lot of credit and everyone was going gaga over it. And I said, might be if I wouldn't have gotten married, might be if I wouldn't have had children at a young age, might be I would have also been a very known filmmaker, and people would have been also praising me. Might be I would have been in that position today. One evening, I think in so many years, that one evening I cried my heart out. I said, but then I look at my kids and I look at my life, and then I say, in Hindi there's a saying, kabhi kisi ko zameen to kabhi aasmaan nahi milta. Either you get this or you get that. Today God gave me 2 very beautiful kids as a compensation, but or not compensation is the wrong word, as they are there, but that
once in a while that woman in me feels it, because 99% of the time it's the mother dominating. It's always అమ్మ రోల్లో ఉన్నాను నేను, ఇద్దరు పిల్లలు తల్లి రోల్లో ఉన్నాను. ఎప్పుడు ఒకసారి ఒకటి కూర్చున్నప్పుడు లేదంటే ఏదైనా మంచి పీస్ ఆఫ్ ఆర్ట్, ఒక సినిమా చూస్తే కొంచెం వస్తుంది. I wish I could have also continued active filmmaking since the age of 18, 19, and today at the age of 36, might be I would have also been a very known filmmaker and appreciated. Naku edo konta award vachedi or emo. This is all hypothetical now, but I thought vastundi, definitely vastundi. కానీ ఈ రకంగా చూసుకుంటే కళ్యాణ్ గారు చాలా ప్రోగ్రెసివ్ అనే చెప్పాలి. చాలా ఇప్పుడు మనుషులతో, ఇప్పుడు మగవాళ్ళతో పోల్చి చూస్తే those days 17 years back, I don't want to compare. Not about comparing, it's just that you know that అసలు ఆయనకి ఈ దృష్టిలో కూడా లేదు దట్ యు నో షీ ఈజ్ వీక్ ఆర్ షీ కాంట్ డూ, షీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డూ అన్న ఒక ఆలోచన కూడా లేకపోవటం. He has been a huge, I call him my guru only, he is my guruji. He's always been my mentor. That's why I have so much respect for him, and I think that's why so many of Telugu people respect him for that. It shows in his మీరు కళ్యాణ్ గారి నుంచి నేర్చుకున్న ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటంటే, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే విచ్ ఇప్పుడు మీరు ఆలోచిస్తే దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఐ ఇంబైబ్డ్ ఓవర్ ది ఇయర్స్ అని అనుకున్నది, నేను బాగా గ్రహించింది ఇది, నేను నేర్చుకున్నది, అర్థం చేసుకున్నాను. హార్డ్ వర్క్, వర్క్స్ 24 hours. He is, and సిన్సియారిటీ పదాలకి పర్సానిఫికేషన్ అయినాయి. టూ సిన్సియర్, ఓవర్ సిన్సియర్. ఎప్పుడు లైక్ ఇది కూడా అతి చేస్తున్నారు మీరు అట్లా అనిపిస్తుంది. టూ సిన్సియర్ towards his work, towards his profession, towards his producers, towards his direction, towards his co-stars. Too much sincerity, honesty, hard work, and a general niceness. How do I put it? Manchatanam. I think that's the correct Telugu word. Easy word that everyone knows. It's very evident from my interviews, from the way I talk about him, that I always look up to him. Whatever has happened in our personal lives, our divorce and all that, which is a completely different people get a little confused. They say, you talk so nicely about him, then why did you divorce him? And I try to tell to people, I tell my friends ki divorce doesn't just happen because of one reason, and just because I have divorced him that means I should talk bad about him. Adi kuda ledu. Yes, divorces happen because of certain reasons, but I have to give him due credit where it is due. Just because our divorce happened, so నేను ఆయన గురించి ఇప్పుడు నెగటివ్ మాట్లాడుతున్నాను, నేను ఆయన గురించి పాజిటివ్ మాట్లాడను, ఇది ఎక్కడ రూల్ లేదు. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ మీ డివోర్స్ కూడా అంత బిట్టర్నెస్తో ఏం అవ్వలేదు. ఈనాటికి కూడా ఆ డివోర్స్లో ఒక ద్వేషం, ఒక కాఠిన్యం, ఒక కోపం, ఒక కసి అవేమీ నాకు అంటే ఎవరికీ కనిపించదు. ఏ మాత్రం బిట్టర్నెస్ లేకుండా డివోర్స్ ఇలా కూడా అవుతుందా అని చాలా మంది కొంతమంది. డివోర్స్ తర్వాత కూడా two people can like each other. Divorce tarvata kuda two people can have a high regard for each other is something I think I proved ki before 2009 I was not married to him legally, and now I'm not legally married to him. So but I have always liked him before the divorce, and I've always liked him after the divorce. Our divorce is as crazy as our love story was, so that's a different one day I'll write my biography, appudu reasons anni rasestanu enduku divorce ayindi appudu varaku. It will always be a mystery to people. Kalyan garu Pune ku vastaru, my friends see us together laughing, joking, sitting. We spend hours sitting in one room and talking about life, philosophy, politics, nature, ayurveda, a whole thing. గంటలు మాట్లాడుతున్నారు. పిల్లలు వస్తూనే ఉంటారు, వెళ్తూనే ఉంటారు. and we take kids out for lunch, dinner, because he's there for 2-3 days. We spend very good quality time, and my friends just like, మీరు డివోర్స్ ఎందుకు తీసుకున్నారు, ఇంత మంచిగా ఉన్నారు. సో డివోర్స్ అన్న వ్యక్తులు అంటే ఒక్కొక్కరిని చూసుకోరు, ద్వేషం ఉంటుంది, కోపం ఉంటుంది, ఇరిటేషన్ ఉంటుంది. I said not necessary. You shouldn't have this like a horse view. There is so much more to life than this. So my divorce is a separate topic altogether. అదే పిల్లల కోసం కూడా చాలా టైం స్పెండ్ చేస్తారు. ఈజ్ లైక్ అ పక్కా పేరెంట్, నాట్ లైక్ హీఈస్ అ పేరెంట్, ఈజ్ అ ఫాదర్. పిల్లలకి ఆయనకి మధ్యలో ఉన్న కాన్వర్జేషన్ ఎప్పుడైనా మీరు వింటుంటారా? అంటే ఎలాంటి, ఐ హర్డ్ అకీరా ఈజ్ రియలీ ఆన్ దట్
very high level when he actually talks to Kalyan garu. Akira is a born philosopher. He was born a 20-year-old చాలా philosopher. అంశాలు డిస్కస్ చేస్తారంట కదా కళ్యాణ్ గారు. He discusses a lot of life and while conversations, they're very beautiful conversations. They are not, I've never heard them talking cinema. నేను ఎప్పుడు కళ్యాణ్ గారు కానీ అకిరాని కూర్చొని అబ్బాయి తండ్రి ఏదో సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నారు, అప్పుడు షూటింగ్ గురించి ఎప్పుడు ఈ రోజు వరకు నిల్లు వాళ్ళు ఏదో వేరే బుక్స్ గురించి మాట్లాడతారు, లైఫ్ గురించి మాట్లాడతారు. ఇట్స్ లైక్ దాట్. సో హీస్ అ గుడ్ ఫాదర్ టు సమ్ ఇట్ అప్. అయితే వన్స్ ఇన్ అ వైల్ ఆయన రావటం, స్పెండ్ చేయటం, దట్స్ ఫైన్. బట్ యాజ్ అ సింగిల్ పేరెంట్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ హెర్క్యూలియన్ టాస్క్. మీకు ఒక సింగిల్ పేరెంట్ అలసిపోతాను నేను బికాజ్ అన్ఫార్చునేట్లీ నాకు పెద్ద ఫ్యామిలీ లేదు నా సైడ్ నుంచి. సో ఇక్కడ లోకల్ ఫ్యామిలీ లేదు. మై మదర్ ఈజ్ ఓల్డ్ నౌ. హౌ మచ్ కెన్ అ మదర్ డూ నా? సో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, బట్ రేజింగ్ 2 kids, I'm literally raising them alone. They said, it needs an entire village to raise a kid. And unfortunately, in my case, I never got that because both my best friends out of Pune. ఎలాంటి సపోర్ట్ సిస్టమ్ వారు? అంటే మేజర్ డెసిషన్ మేకింగ్ లో కానీ No, పిల్లల support విషయాల్లో system is he's only there for emergencies. And see, there are 2 parts of it now. One part which is the mother and one part which is a citizen in me. When I see him doing so much for the society, so the citizen part of me, the social part of me says, let me take care of the kids, let him fight the battle outside. Because over here he'll be only taking care of 2 kids, but when he's doing so much for the society, he'll be taking care of hundreds of kids. So that part of mine very rational, chala mature, educated. When it comes to the mother part of it, I feel paapam koncham ఆయన ఫ్రీ ఉంటే ఆయనకి ఇంకా టైం ఉంటే పిల్లల కోసం ఎంత మంచిది. So there are 2 parts which are always the mother and the social part. The person in me have a little bit of conflict, but he's doing something so substantial. He's doing something so nice for the world. So కొంచెం కంట్రోల్ చేస్తున్నాను ఆ ఫీలింగ్స్, ఆ ఎమోషన్స్ని. అందువల్ల బాధపడుతున్నాను, పిల్లలు కూడా మిస్ చేస్తారు. But then there are so many fathers who are in army. And there's so many fathers who are on merchant navy. They don't get to see their kids for 6 months. So నేను అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పిల్లల్ని. I said, నాన్నకి he has to work, he's in politics now, he is in social, he does so much of social work. ఆయనకి సినిమా ఉంది, షూటింగ్ ఉంది. But to again come back to the Women's Day special, my daughter last month, now she's a 6-year-old girl, కాదు మమ్మీ నువ్వు కూడా సినిమా చేస్తావు కదా, సో నువ్వు ఎందుకు ఇంట్లో ఉన్నావు, నువ్వు ఎందుకు బయట సినిమా చేయట్లేదు నాన్నలాగా. That hit me. ఏమని చెప్పారు సమాధానం? I just went quiet. I said, she said, because she knows Mangalashtak, she knows Iskola, she sees me writing poetry, she sees me. She was like, Mommy, నువ్వు ఎందుకు సినిమా చేయట్లేదు, నువ్వు ఎందుకు ఇంట్లో కూర్చున్నావు. I said, I made a joke out of it for her sake. I said, నేను వెళ్ళి సినిమా చేస్తే, షూటింగ్ చేస్తే నీకు ఎవరు చూసుకుంటారు, నీ తిండి ఎవరు పెడతారు, నీకు స్కూల్ ఎవరు పంపిస్తారు, కానీ నాన్న కూడా చేయట్లేదు కదా, సో నువ్వు కూడా చేయాలి కదా. That's the time I realized the concept of women, men, working women. We so easily give up. For us, it's not even a sacrifice. For us, it is a way of life. Even though you're talented, even though you have the credibility to be a working woman, we tend to push that aside and let the mother in us dominate. That is a dharma. Because if I do not give time to my child, and unfortunately my work lies in Bombay, like filmmaking lies in Bombay, I'm in Pune. So for me, if I have to make a film, if I would have been in Bombay, it would have been easier for me, or if I would have been in Hyderabad or Chennai, where the industry is there. For me, I live in Pune, my industry is in Bombay. So if I have to work, I have to travel a lot and I have to be in Bombay. షూటింగ్ కోసం కానీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కోసం కానీ. సో షీ ఆస్క్డ్, మమ్మీ నువ్వు ఎందుకు సినిమా చేయట్లేదు? అసలు నేను చేస్తాను, కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత నేను చేస్తాను, ఇంకా చిన్న మా పాప కదా, ఇప్పుడు నీ మమ్మీ కావాలి కదా, యుల్ మిస్ మీ నైఫ్ ఐ గో ఫర్ షూటింగ్. సో మమ్మీ ఐల్ మిస్ యూ. Then I said, then నాకు కొంచెం I said, let me just ask her. I said, don't you miss Nana when he's shooting? So I miss Nana, but నువ్వు ఉన్నావు కదా, నా అంత మిస్ చేయను. See, so now you see, it concludes there. So the mother, listen, women, we have been given such a weird role in this whole social. చూసారా, అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక పక్కన మనం గిల్టీగా ఫీల్ అవుతాం,
ఇంకో పక్కన మనకు అదే చాలా హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది. అదే, సో ఇట్స్ అ వెరీ వియర్డ్, there's a conflict. It's a very weird concept. Ki I enjoy being a mother. I love being a mother. I wish I could have had 3-4 more kids. I love being a mother. Ki this is the first time I'm saying it on camera. Yes, people know I'm not well. నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు, అందుకు నేను సినిమా చేయట్లేదు. ఏమైంది రేణు? వాట్ హ్యాపెన్ టు యువర్ హెల్త్? Oh my. నేను విన్నది 2 years, ఆల్మోస్ట్ 2 years మీరు దారుణంగా సఫర్ అయ్యారు. Yeah, almost నేను వెళ్ళే. What happened actually? I got it's an autoimmune issue where my body, like your own body fights your own body. Like cancer is something where outside cells come and it's a fight between them. But in autoimmune, it's like your own body is trying to kill you, which is a very Shakespeare. I'm a Shakespearean tragedy. It was like, so whatever I eat, నేను ఏదైనా తిన్నా అది బాడీలో అబ్జర్వ్ అవ్వదు. సో ఈవెన్ దో ఐమ్ లుకింగ్ నైస్ అండ్ ఫ్యాట్ అండ్ బిగ్, ఇన్సైడ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎంప్టియర్. And it was discovered by chance because I was having fever. Mangalashtak music release అప్పటి నుంచి నాకు ఫీవర్ కొంత స్టార్ట్ అయింది. నేను పట్టించుకోలేదు బికాజ్ ఐ థాట్ వర్క్ స్ట్రెస్ వల్లే. నేను ఆ ఎక్కువ పట్టించుకోలేదు. ఇష్కాల లవ్ టైంకి చాలా సివియర్ అయిపోయింది. ఇష్కాల లవ్ షూటింగ్లో కూడా 2-3 సార్లు చాలా జ్వరం వచ్చింది. ఎనర్జీ ఉండేది కాదు లేసి. బట్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్. నువ్వు నా సినిమా నేను చేయాలి, సినిమా ఫినిష్ చేయాలి. And end cinema end low, we did some tests and in that it was detected. And I was not reacting to allopathic medicines. So I remember January 2015, my doctor cheppar naku, when the person was treating me, said they were giving me injections, they were giving me IV. Said amma nu nee body react cheyatledu ani itla unte nu samvasaramlo pota. It was such a shocking thing for me. Imagine at the age of 34 someone is telling me ఇప్పుడు అయిపోయింది, మీ ప్యాకప్ అయిపోయిందని. ఇట్ వాస్ వెరీ లైఫ్ ఆల్టరింగ్ ఫర్ మీ. దెన్ ఐ షిఫ్టెడ్ టు naturopathy, I shifted to Ayurveda, and I started feeling nice. Ayurveda, I believe in Ayurveda. 3-4 months I started feeling better. And Ayurveda is something very long term. పట్టించుకోలేదు, వదిలేసాను. మళ్ళీ it backfired and it again came back. Then in between I was my breathing problem was discovered. I don't breathe, I have breathing apnea. Majority of the people have sleep apnea. So in the sleep they stop breathing. But for me, even when I'm sitting like this, if I'm reading a book, I'm sitting quietly, suddenly I gasp for air. I've stopped breathing. So దాని వల్ల బ్రీదింగ్ వల్లే అయిపోయింది. నా హార్ట్ మీద ప్రెషర్ వచ్చింది. So one of the right valve became weak. So there was not enough circulation, blood pumping. I was always on very high heartbeats because my heart was working extra. So it was very all funny. Now when I think of it, a very classic heart and breathing and crazy stuff. But I'm getting better. I did a lot of yoga, I did a lot of pranayam. I fought it out. I said I have kids, I cannot die. This is not my time to die. I have to be there for the kids. I have to see them grow up. ఇంకా చాలా సినిమాలు చేయాలి, ఇంకా చాలా కవితలు రాసుకోవాలి. I fought it out. I said I'm a fighter. There was a point, viscochestundi Prema injection. Now if someone gets a needle near me na ఏడుపు వస్తుంది because the amount of time my hand has been poked. I used to post pictures on it on Twitter, I remember. Injection, blood test. There was a point they used to test me every 10 days. The blood constantly was being tested. How I'm reacting to medicine. నేను డాక్టర్కి జోక్ చేశాను, డాక్టర్ మీరు నా దగ్గర లోపల నుంచి ఆ చెత్త రక్తం తీసి నాకు బెటర్ చేస్తున్నారు because the amount of blood they were taking from me for blood tests. So I made the doctor and ఏం జోక్స్ చేస్తాను. I said మీరు ఎంత బ్లడ్ ఎందుకు, every time there will be 10 ml blood, 10 ml blood, 10 ml because some weird tests. I've never even heard of these tests. Expensive blood tests they used to do. So but I'm getting better now. I'm getting there. ఇప్పుడు మీరు లేకపోతే మీ పిల్లలు ఈ ముగ్గురు కూడా యు ఆర్ క్యారింగ్ అ బిగ్ బ్యాగేజ్ ఆన్ యువర్ షోల్డర్. అంటే ఒక పెద్ద లెగసీకి మీరు యు ఆర్ అటాచ్డ్ టు దట్ లెగసీ. ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీకి మీరు అటాచ్డ్. దో యు ఆర్ డివోర్స్డ్. మీ పిల్లలు మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ గారి పిల్లలు అంటే ఒక పెద్ద లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఇమేజ్ ఉన్న ఒక పెద్ద వ్యక్తి. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఆయన్ని చాలామంది భగవంతుడితో సమానంగా చూస్తారు. అంటే దే ట్రీట్ హిమ్ లైక్ గాడ్, డెమి గాడ్ ఇమేజ్ ఉంది ఆయనకి. అంతటి ఇమేజ్ ఉన్న ఒక వ్యక్తితో మీరు కొన్నేళ్ళు మీ జీవితాన్ని పంచుకున్నారు. ఇప్పుడు 17 years మీ ఇద్దరి మధ్య ఒక పరిచయం, ప్రేమ, పెళ్ళి, వాట్ ఎవర్, బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఈ బ్యాగేజ్ ఇప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతుందా?
అంటే పోస్ట్ డివోర్స్ కూడా మీరు దాన్ని ఇంకా అదొక ప్రెషర్గా ఉందా మీ నెత్తి మీద, లేకపోతే it was కాదు, it was till last year, even post divorce it was there, Prema. Last year was a huge because of my health. I think దాని వల్లే I got time to sit down and think. Anachu, because I was always running. I was either doing production or direction, working, or I was having kids. So I think this was a forced break for me from God only, I think I can say. To be when you're living with almost a near perfect human being. You guys, everyone sees him from far. మీ అందరూ ఆయన్ని దూరం నుంచి చూస్తున్నారు. ఫ్యాన్స్, వెల్ విషర్స్, సొసైటీ, మీడియా, జర్నలిస్ట్. I was with him, right beside him. I was his companion, I was his work partner, I was the mother of his kids. When you're living with such a larger than life personality, compared to him, I used to always feel inadequate. నేను ఎంతే, నాకు బుద్ధి లేదు, నాకు టాలెంట్ లేదు, నాకు అందం లేదు అలా అనుకునేవారా మీరు? ఆటోమేటిక్లీ వచ్చేస్తుంది. మామూలుగా మీరు గిల్ట్ ఎక్కువ మీకు, దాని మీద ఇది కూడా అడిషనల్ బికాజ్ యు ఆర్ లివింగ్, ఐ వాజ్ లివింగ్ విత్ ఆల్మోస్ట్ అ నియర్ పర్ఫెక్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్. We all know about him. నేను స్పెషల్ గా ఆయన గురించి మాట్లాడే, which he is really. So imagine how much pressure I must have been carrying with me to constantly prove myself, my identity, because I was, after a point I just did not want to become just Mrs. Pawan Kalyan ante. So identity to dane aipovala, that's it. Because I have married such a big personality, there are, like for example, Amitabh Bachchan is there, Jaya Baduri married him. But he is big when it comes to films. He was never big when it came to the social life or the political life. Kalyan garu is big both ways. Yeah. And I was like, antena, not my filmmaking or me as a person. నేను ఒక వ్యక్తిగా అంతే మిగిలిపోతున్న లైఫ్లో, ఒక పవన్ కళ్యాణ్ భార్యగా. అండ్ ఇప్పుడు after the divorce, I'll be just Pawan Kalyan's ex-wife. That is all I'll be ever in my life. And after few years I'll be called Akira Nandan's mother. I said that is what my identity is. I will always be identified as some man's wife, ex-wife, or some man's mother. I said that is it. Last year it came as a huge I can say it just hit me in my face. And appur nunchi koncham now I've been trying to, first I dealt with that, and now my whole approach towards life has changed. My whole approach towards how I look at myself. And that's what my doctor told me. I said you have to love yourself first. So as women, we tend to, as we said, we tend to neglect ourselves, and in that neglect we also tend to not love ourselves, because again we feel not adequate enough, or we feel guilty all most of the time. So it was very difficult to be his wife. It is still very difficult to be his friend too, because always is that comparison. I said my friend is so big and I'm a nobody in front of him. ఎందుకు అంటే 5 ఏళ్ళు అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ కదా, 4-5 years అవుతుంది. 5 years అయింది. 5 yearsలో ఇంకా యూ డెంట్ ఫైండ్ ద రైట్ పర్సన్? If I would have found, you guys would have known it. Yeah. And if I find, I will not hide. I will declare it to the world. The day I come to a point, నాకు ఈ అబ్బాయి నచ్చాడు, ఈ అబ్బాయి కరెక్ట్ ఉన్నాడు, he's a correct man for me, he's a correct man for my kids, I will declare it to the world. I'll be the first person to tweet it. మధ్యలో చాలాసార్లు సో మెనీ పీపుల్, 2-3 of my హైదరాబాద్ ఫ్రెండ్స్ కాల్డ్ మీ, ఏంటి రేణు పెళ్లి చేసుకున్నావు చెప్పలేదు అసలు, మీకు పిచ్చి పట్టిందంటే ఎవరు పెళ్లి చేసుకునేది, ఐఎమ్ నాట్ గాటన్ మ్యారీడ్, ఐఎమ్ యాజ్ సింగిల్ యాజ్ దే గెట్, అండ్ ఐ విల్ నాట్ హైడ్ ఇట్ బికాజ్ మై ఫస్ట్ మ్యారేజ్ వాస్ క్వైట్ ట్రామాటిక్. మీరు చూడటం కాదు, మిమ్మల్ని కూడా ఎవరు అప్రోచ్ అవ్వలేదా? ఏంటి కారణం ఏంటి? See, for a man in my life now, he has to bear the baggage of Pawan Kalyan's ex-wife. It's not going to be easy for him too, because of the amount of media pressure, the amount of fans who still believe in me as their Vudana. They still call me, if you see a lot of my social posts, Twitter gani, ippudu vallu antaru ki madam meere, you will always be a Vudana forever. So now if I get into a relationship with another man, if I get married to another man, then they can't call me Vudana. You know, so it is a little weird, koncham complicated situation అయిపోయింది, because for them they still see me as his wife. They are yet to accept the fact that he has another wife. He legally is married to another person, but I guess our association was so long and the kids are there in the picture. So నాది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ సిచ్యువేషన్ ఉంది ప్రేమ గారు. నాకు దీనికి సొల్యూషన్ తెలీదు, నిజం తెలీదు నాకు.
I'm waiting. I'm genuinely. నేను కూడా ఒక I'm also a lady. I'm also a woman. I also feel evenings I get a little lonely, especially when kids go down to play, and around 5:30, 6:30 ఆ టైంలో there are times that I slip into a slight depression. What am I doing with my life? Why am I alone? Why don't I have a guy right now who's going to be coming back from his work or office, or doctor unte to surgery chesi intiki vastunaru, and we have a cup of tea together. And then kids come back by 7, వాళ్ళు వచ్చేస్తారు, మళ్ళీ వాళ్ళ తిండి, వాళ్ళ స్నానాలు, వాళ్ళ హోంవర్క్, దాంట్లో మళ్ళీ నేను మర్చిపోయి, and I have to sleep, and I watch a movie or I read a book and I sleep off. So then it again gets postponed to the next evening. So ala, it's last 5 years have been going, and I am the most curious to know who will be that person more than anyone else in this world, because I do not know who he is going to be or how he is going to be. All I know is he has to be an extremely mature, extremely self-confident person. Otherwise it will be very difficult for him. He has to be the stepfather to Adya and Akira. So imagine the baggage he will have to deal with. Papam, నాకు ఇప్పుడు నుంచే ఆ వ్యక్తి మీద జాలేస్తుంది. ఇక్కడ సీన్లో లేదు ఆ వ్యక్తి, కానీ some imaginary guy, if he has to be my husband or if he has to be my boyfriend, పాపం. కానీ రేణు, మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఐఎమ్ ఆల్సో ఉమెన్, ఐ ఆల్సో హ్యావ్ ఫీలింగ్స్ అన్నారు. మీరే కాదు, ఇలా ప్రపంచంలో, మనం ప్రపంచం గురించి మాట్లాడకూడదు, ఇండియా గురించి, మన దేశంలో చాలామంది విమెన్ ఈరోజు కూడా పోస్ట్ డివోర్స్, ద మెన్ విల్ హ్యాపీలీ గెట్ మ్యారీడ్ అండ్ దే మూవ్ ఆన్, బట్ ఆడవాళ్ళకి అది ఎప్పుడూ ఒక పెద్ద ప్రాబ్లమ్. బికాస్ వీఆర్ ఇమోషనల్ బీయింగ్స్ నా ప్రేమ, వీఆర్ వెరీ ఇమోషనల్ బీయింగ్స్. విమెన్ ఆ ఇమోషనల్ మేకప్ ఇట్స్ సో మచ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అ మ్యాన్స్ థాట్స్. మనము ఏంటి, ఫ్యామిలీ, పిల్లలు, వంట, నర్చరింగ్, వీఆర్ నర్చరర్స్. సో మనం దాంట్లో ఉండిపోతారు, ఆ రోల్లో మనం ఎంత ఉండిపోతారు కి మనం ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు. వీఆర్ అన్ ఇండివిజువల్. మనకి ఒక సెల్ఫ్ desire, emotional desire. There's a small desire just to share a cup of tea, a very small desire just to go and have a quick dinner. Not big desires that he will buy me the biggest diamond or he will go to the Eiffel Tower and propose. అంత ఏమీ లేదు, చిన్న చిన్న డిజైర్సే ఉంటాయి. All the ladies in this world, I'm not just saying it's me, for that again the whole society, the whole approach of the society has to change. If a man and woman get divorced, say in a very middle class situation, and the man immediately gets married within few months, it's fine, he's a man, he's moved on. Again 3-4 months, if the woman gets married, there is a chance that she might find someone the next month. Within 3-4 months they have a very intense courtship and she got married to that guy. చూసారా ఎంత ఫాస్ట్ ఉంది అమ్మాయి అలా అంటారు అనే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉండేది. నౌ డేస్ పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ అగైన్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ ఇన్ అ లిటిల్ బెటర్ సొసైటీ టుడే, బట్ స్టిల్ ఐ ఫీల్ ఇన్ ద స్మాలర్ స్ట్రేట్ ఆఫ్ సొసైటీ విల్ బి లైక్ చూసారా వెంటనే షీ మూవ్ డౌన్ సో ఫాస్ట్, నేను లూజ్ క్యారెక్టర్, ఈజీ వచ్చేస్తుంది పదాలు. ఇందాక మీరు ఒక మాట అన్నారు, డివోర్స్, పోస్ట్ డివోర్స్ కూడా, లేకపోతే మేము ఎప్పటికీ అంటే 17 ఏళ్ళుగా మేము స్నేహితులమే, ఈరోజు కూడా మేము మా మధ్య ఆ స్నేహం ఉంది. సో ఈజ్ మై వన్ ఆఫ్ మై వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్, బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అన్నారు. ఎప్పుడైనా కళ్యాణ్ గారితో ఈ టాపిక్ డిస్కస్ చేశారా? చేశారా? ఏమన్నారు ఆయన? హీ హ్యాస్ బీన్ క్వైట్, ఒక 2 సారి చేశాను, అండ్ హీస్ అ వెరీ నైస్ హ్యూమన్ బీయింగ్. సో I was just asking, I said, how would it be that guy? So we laughed. I made a joke out of it. Imagine he has to not just be my husband, he has to be Pawan Kalyan's kid's stepdad. So he also laughed. I said, I feel already pity for the man who is a non-existent person. So he's like, might be the right time. It's a little uncomfortable discussion, but as friends we have discussed this, and he's always said ki hope you get someone who you want or someone who you deserve. So I guess somewhere I was not ready for a relationship. Even if I said in my birthday interview, I believe you fall in love only once and you love that person for the rest of your life, that belief still holds. So even if I get into another relationship, it will not be love, like that crazy love. It will be a companionship, it will be more of a comfortable adult, sorry, let's live together.
అది కూడా ఆ థాట్లో కూడా భయం వచ్చేస్తుంది నాకు. ఐ డోంట్ నో హౌ ఐ లివ్ విత్ అనదర్ పర్సన్. బట్ సోషల్ మీడియాలో బాగా రెగ్యులర్గా అకిరా నందన్ అనటం మానేసి జూనియర్ పవర్ స్టార్ అంటున్నారు. అది బాగా కామన్ అయిపోయింది. ఆ అబ్బాయి ఫోటో చూపిస్తారు జూనియర్ పవర్ స్టార్. హౌ డూ టేక్ దిస్? బికాజ్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు గెట్ లాస్ట్ in the shadows of a big father. I have been there a little bit as his wife, so I wouldn't want him to be lost in the shadow of his father. His father is big, his father is huge in terms of a personality. So for a male child especially, adi chala untundi, ego, proving to your dad ki yes, I am also worthy enough like you. So I have just told him, follow your heart and follow your desires and make something of yourself. నీ కోసం నువ్వు ఏదైనా చేయి. నానా సినిమాలో ఉన్నారు అందుకు నేను సినిమాయే చేయాలి అట్లా ఏం కంపల్సరీ లేదు. నీకు ఎంబీఏ చేయాలా, నీకు డాక్టర్ అయిపోవాలి, నీకు ఇంజనీరింగ్ చేయాలని, యూ వాంట్ టు బి అ గేమర్, నీకు పెయింటింగ్ చేయాలి, ఆర్టిస్ట్ అయిపోవాలా, సింగర్ అయిపోవాలి, నీ ఇష్టం. నేను ఏదైనా దాంట్లో నీకు సపోర్ట్ చేస్తాను. కానీ ఏదైనా చేస్తే డూ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. లైక్ జోక్గా ఒకరోజు ఏదో హోంవర్క్ చేయట్లేదు, ఏదో ఆడుతున్నాడు గేమ్స్. ఆల్మోస్ట్ 2-3 hours అయిపోయింది, ఆన్లైన్ గేమ్స్ ఆడుతున్నాడు. సో నేను అప్పుడు అసలు అకిరా నువ్వు హోంవర్క్ చేయట్లేదు, నువ్వు చదవాలి కదా, నువ్వు ఏదో పెద్ద మనిషి అలా కదా, నీ కోసం నువ్వు డబ్బు సంపాదించాలి కదా, ఇట్లా ఆడుతూనే ఉంటేనే ఎలా అవుతుందని. మమ్మీ నువ్వు ఎంత సంపాదించావు కదా, నాన్న ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు నాకెందుకు. అసలు నువ్వు అస్సలు ఆ థాట్లోనే ఉండదు. నా ఇష్టం ఉంటే మొత్తం చారిటీకి ఇచ్చేస్తాను. I will give it all to charity and I will make you earn your own money. He also said it in a joke, but somewhere it is a very tight rope that I have to walk on, because we expect, see this Ambani has his sons, so we expect them to follow the same company or join the same company. Oh, తండ్రి ఎంత చేసి పెట్టారు, సో పిల్లలు అక్కడే వెళ్ళాలి కదా, పిల్లల్ని ఎందుకు, might be his kids don't want to do MBA. I'm just hypothetically saying, I'm not saying this is what the situation is. Coming back to Akira, నేను అదే చెప్పాను, నువ్వు I want to respect you, Akira. నీకు నీ తల్లి రెస్పెక్ట్ కావాలంటే నువ్వు సొంతగా సంపాదించాలి. ఐమ్ నాట్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ మనీ. నీ పేరు కానీ, నీ పొజిషన్ కానీ, నీ సొంత, దట్ షుడ్ బి యువర్ ఓన్ ఎర్నింగ్. డూ నాట్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ పేరెంట్స్. కళ్యాణ్ గారు బిగ్గర్ దెన్ లైఫ్ ఇమేజ్ అని మాట్లాడుకున్నాం ఇందాక. ఇప్పుడు ఆయన ఇంకా బిగ్ అవ్వబోతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ సినారియో. జనసేన పార్టీ ఊపందుకుంటుంది, చాలామంది సభ్యులు జాయిన్ అవుతున్నారు. ఇట్స్ లైక్ బికమింగ్ బిగ్ అండ్ హీఈస్ రియల్లీ క్రియేటింగ్ అన్ ఇంపాక్ట్. మీకేమనిపిస్తుంటుంది అంటే, డూ యూ ఫోర్సీ a leader and an emerging leader by 2019 some miracle will happen and ఆయన పార్టీ సింగిల్గా పోటీ చేయటం, గెలవటం, ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవ్వటం, ఇలాంటివి ఏమైనా మీకు ఏమైనా అనిపిస్తుంటుందా? ఏమన్నా ఈ టాపిక్ గురించి నేను మాట్లాడకుండా ఉంటేనే బెటర్, బికాజ్ ఇట్ విల్ గెట్ ఇన్ టు వన్ కాంట్రవర్షియల్ అండ్ ఐ విల్ బి కోటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్. మళ్ళీ నాకే ఇది ఉంటుంది. బట్ ఒకటే నేను చెప్తానంటే, he's a good human being, and I know him for last 17 years. He genuinely feels for the people. He genuinely feels. There is not one iota or 1% of selfishness in him when it comes to the society and reformation of the society. He genuinely feels for the poor people. He genuinely feels for society as a whole. Just poor వాళ్ళ కోసం కదా, as a whole. He has a very wholesome approach towards it, and I would always support him. He has my unconditional support when it comes to social service. చాలా సందర్భాల్లో ట్వీట్ కూడా చేశారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారి రాజకీయ ప్రస్థానంలో నా అన్కండిషనల్ సపోర్ట్. మొన్నే లాస్ట్ మంత్ ట్వీట్ చేశాను నేను, బికాస్ he's someone I personally believe in. Even if he wouldn't have been my husband or my ex-husband, he's just some third person and I'm following him for a lot of years. He has my unconditional support, and I make the kids realize that what an social responsible position he is in, so the kids also somewhere I feel they can also imbibe some of his qualities. మీకు కూడా రాజకీయాలంటే చాలా ఇష్టం అని విన్నాను. ఆ రాజకీయ అవేర్నెస్, అవగాహన బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉందని, అసలు పొలిటికల్ సినారియోని బాగా ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. One of my subjects in my college is political science, so this is before Kalyan. The minute I'll say politics, she's also following my footsteps kaadu. I have my mark sheets to prove it. Political science, and I used to score a very good marks in political science. I think first year or something, I was 12th, 85 out of 100 or something, so that's good marks. So political science was always
one of my subjects, the whole concept of politics, because I feel we are a part of the system. But when I started living with Kalyano, where I was married to him, he's doing so much. So I feel he can reach out to much more people than me. Okay. So then I took a back step. So I said I would rather take care of his home and his kids and let him do. ఆయన కూడా చేస్తున్నారు, నేను కూడా చేస్తున్నాను, నేను ఒక చిన్న ఎంత లెవెల్లో చేస్తాను, ఆయన ఏదో పెద్ద లెవెల్లో చేస్తున్నారు. So then I took a back step and I came away. Then I do my social work which you are aware of. మీరు చాలా చేస్తున్నారు. నేను యాక్చువల్గా మీ సోషల్ వర్క్ గురించి నేను ఎప్పుడు తెలుసుకున్నానంటే 2004-05 ఆ టైంలో నేను ఒకసారి ప్రజ్వలకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఎస్ ఐ సా యూ దేర్, దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ మెట్ యూ. అప్పుడు అనుకున్నాను మీకు ఇక్కడ ఏం పని అని అనుకుంటున్నాను. దెన్ ఐ కేమ్ టు నో త్రూ సునీతా కృష్ణన్ దట్ యూ క్లోజ్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ దట్ ఆర్గనైజేషన్. ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా చెప్తారా మీరు అసలు ఏమేం చేస్తారు సోషల్ వర్క్ అంటే? నేను రకరకాలుగా చేస్తాను. అప్పుడుతో దేవర్ కిడ్స్, ఎయిడ్స్ అఫెక్టెడ్ కిడ్స్, and they just I was just being there as like for them I was a star. So for the kids it was a happy moment, or some film star is coming and meeting us, so just go and spend time. Social level ఎలా చేస్తానంటే for example నా పనమ్మాయి, her husband was hitting her. This was I was 17 or 18. This was before my marriage. The police was, they said I'll go and complain to the police, and I helped her out. I helped her. మళ్ళీ కొట్టాడు అతను. So I said he will not improve. So I gave her help. I remember because it's a long time ago. I gave her money, so she started living separately, and I put her onto a social organization, and they helped her out, something like that. Last month or 2 months ago, my Banamai comes to me. I've been seeing her suffer for the last 5 years. She said, అమ్మ నాకు డివోర్స్ రోజు కొడుతున్నారు, ఇంక నా వల్ల కాదు, నేను చాలా 7-8 years భరించాను, ఇంకా నా వల్ల అవ్వట్లేదు. నేను తనకి 5 years నుంచి చెప్తున్నాను, నేను కాదు, పేరెంట్స్ ఒప్పుకోవట్లేదు, హిస్ పేరెంట్స్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ద డివోర్స్, అండ్ వన్ డే హీల్ బీ ఫైన్, అండ్ ఒకరోజు బాగానే ఉంటున్నాడు, ఒకరోజు కొడుతున్నాడు. సో నా అబ్బాయి ఉన్నాడు కదా, వాడి కోసం నేను భరిస్తున్నాను. సో ఫైనలీ ఐ థింక్ షీ కేమ్ టు అ పాయింట్ వేర్ షీ కాంట్ టేక్ ఇట్ ఎనీ మోర్. ద సాడ్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ అ సొసైటీ ఇస్ షీ డజంట్ నో వేర్ టు గో ఫర్ అ డివోర్స్. So she came to me. Lack of awareness. Came to me and I was like, okay, I'll help you out. So I'm helping her out in terms of putting her onto a lawyer, and because again they have a budget restriction, so I'm just talking. I'll help her out a little bit financially. So this, as educated women or women with a certain financial, we are in a certain financial position in society. If we can help out the poor women, it'll be so much more nicer. నాట్ ఓన్లీ దిస్, నేను అబ్జర్వ్ చేసింది మీ ఫేస్బుక్ పేజ్, ట్విట్టర్ అకౌంట్స్ ద్వారా కూడా మీరు మీ వాయిస్ని ఇట్లా వినిపించేస్తారు. మీకు ఎక్కడైనా అన్యాయం జరిగితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బెంగళూరు ఇన్సిడెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే మన పూనా ఇన్సిడెంట్ కావచ్చు, ద మాలెస్టేషన్ కేసు, అలాగే నిర్భయ కేసు, యూ జస్ట్ వెంట్ ఇట్ అవుట్. అంటే అది కూడా విత్ దట్ ఫోర్స్, ఏదో సటిల్గా లైట్గా రాయటం కాదు. ఏమవుతుంది ప్రేమ, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను చెప్పాను నా హెల్త్ ఇష్యూస్, అండ్ ఐఎమ్ అ మదర్ ఆఫ్ 2 kids, సింగిల్ మదర్. So this is taking up a lot of my time. Frustration undi, anger undi, helplessness. Today I want to go and help anukondi, but where do I go to? Who do I go? I have to start an NGO now. I'm doing the paperwork and research is all going on. So at least when I have a Twitter and when I have Facebook, one of my friends asked me, by you tweeting, is it going to change society? I said no, it's not going to change the society. But my tweet gets circulated. I have an X number of followers. చిన్నగానే ఉంది ఫాలోయింగ్, నాకు పెద్ద ఫాలోయింగ్ లేదు, చిన్న ఫాలోయింగ్ ఉంది. దాంట్లో ఒక 5 మాట్లాడతారు, కొంచెం డిస్కషన్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ మై ట్వీట్ అట్లీస్ట్ మేక్స్ 1 person థింక్, ఫర్గెట్ యాక్టింగ్ అపాన్ ఇట్. ఆయన లైఫ్లో, అతని లైఫ్లో నిజంగా అది ఫాలో చేస్తారా లేదా నాకు తెలీదు, కానీ అట్లీస్ట్ ఒక అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి నా ట్వీట్ చదివి ఏదో నా ఆలోచిస్తే it is good enough for me for the time being. Yeah, thank you so much, Renu. Thanks a lot, and I'm really, really very happy that I met you and did this today. My pleasure entirely, and I hope this interview of ours, it's a very long interview, but I hope people see it, and something if they can take home or take away, they should. I will be very happy as a human being, because we live our lives, we go through our pain, we learn our lessons, and if that lesson or that can be of some help to someone, it's like some part of your soul gets some kind of a peace.